CSS gridல நம்ம ஒரு பேசிக் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இன்னைக்கு ஒரே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் CSS this one. What is this grid? Grid யூஸ் பண்ணி நான் ஒரு கான்செப்ட் சொல்ல, தட் இஸ் யூசிங் கிரிட் டெம்ப்ளேட் ஏரியா. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் யூசிங் CSS. இப்போ நான் இதே வந்து ஒர்க் அவுட் தட் இஸ் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு ஹவு ஐம் அப்லோடிங் இன் த GitHub. ஸோ தட் ஐ வில் கைட் யூ. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸை நீங்களும் ஜஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. அண்ட் LMS நான் இன்னைக்கு தான் கன்க்ளூட் பண்ணுவேன். ஸோ யார் யார் வந்து லைக் கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்களோ பேட்சஸ், ஸோ ஐ வில் பி புட்டிங் தேம் இன் டு த LMS போர்ட்டல். ஸோ LMS போர்ட்டல் போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் அ PPT, ஹேண்ட் புக்ஸ் அண்ட் த வீடியோ லிங்க்ஸ் அண்ட் தி அசஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் தான் அப்டேட் பண்ணுவேன். ஓகேங்களா? ஸோ எவ்ரி திங் வில் பி கெட்டிங் ஓவர் தட். அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸ்மெண்ட்ஸு. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும். ஓகே, கிளியர்? இப்போ ப்ரொஃபைல்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் அதில் அப்டேட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு மார்க்கெட் டேப்னு ஒரு டேப் வந்து வியூ ஆகும். கிளியர்? ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறது வந்து லைக் சி அபவுட் CSS grid. ஸோ CSS gridல ஏரியா. ஓகேங்களா? ஸோ கிரிட்ல வந்து CSS grid கான்செப்ட்ல நம்ம கிரிட் ஏரியா கான்செப்ட் பார்க்கல. ஸோ I'll tell you how we can design this. ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு let me create header. ஸோ எல்லாத்துலயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங் பண்றது ஹெட்டர் அண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் அதர் லிங்க்ஸ் வில் பி தேர். ஓகேங்களா? ஸோ ஹெட்டர் ஐம் கிவிங் ஆர்டிகல் and then nav. Nav ஏன் நான் நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா I'm going to make it in the that is left sideல வைக்க போறேன். ஓகேங்களா? and then div container ஒன்று வேணும் and then footer. ஓகேங்களா? so this is how the page will be. so இங்க உள்ள நான் டெக்ஸ்ட் கொடுத்துறேன். so let me give a name as header. and this is article. nav and for this one I'm just giving as ads எல்லாமே நம்ம இங்க போட்டுக்கலாம் and footer. Okay, for each and everything I'm just going to assign some ID name. For this one I'm just giving as page header. For the article, ID is equals to main article. And for the navigation, so ID is equal to main nav. And here the ID is equals to site ads. ID is equals to a page photo. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லைக் டிஃப்ரெண்ட் தட் இஸ் எலிமெண்ட் நேம் கொடுத்தாச்சு. ஸோ என்னென்ன பேஜில் தட் இஸ் அவுட்புட்டில் வரணுமோ அது மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் வில் கெட் இன் டு த CSS part. ஸோ CSS part, let me create a style element. Inside this body element and display of grid. ஓகேங்களா? and display gridல வந்து இங்க ப்ரீவியஸா என்ன பண்ணுவோம், இப்போ எனக்கு காலம்ஸ் வேணும் கிரிட் இல்ல. ஸோ அப்போ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவீங்க? என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுவோம்? நார்மல் இப்போ நம்ம CSS கிரிட் கிரியேட் பண்றோம்னா எனக்கு ஒரு 4 காலம்ஸ் இல்லை ஒரு 3 காலம்ஸ் வேணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 காலம்ஸ் வேணும். ஸோ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி என்ன வேல்யூஸ் கொடுப்பீங்க? grid template columns, great. So 3 columns na, so அதோட particular values நீங்க மென்ஷன் பண்ணுவீங்க. Good, Narendran. And so இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா grid template ஏரியால வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறது grid template areas. Okay, so இதுல values எப்படி நம்ம கொடுக்கணும்னா, so headerக்கு என்ன ஸ்பேஸ் வேணும், ஓகேங்களா? அதே மாதிரி நம்ம கொடுத்துருக்க அந்த 5 எலிமெண்ட்ஸ்க்குமே என்னென்ன ஸ்பேசஸ் வேணும் அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து
இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா header. So I need three space, that is four spaces of header. So எப்படி நம்ம டேபிள்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணுவோமா, டேபிள்ஸ்ல எப்படி கிரியேட் பண்ணுவோம், அந்த ஸ்பேன் மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம்ல. இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு டேபிள் ரோ இருக்கு அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் ரோவா வேணும், பட் செகண்ட் ரோல வந்து 3 காலம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க, ஃபர்ஸ்ட் ரோல வில் மென்ஷனிங்கா தட் இஸ் காலம் ஸ்பேன் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னு கொடுப்பீங்க இல்லையா, அந்த சேம் வாய்ஸ் இங்கேயும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு ஹெடர் ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு தேவை, ஸோ ஹெடர் ஸ்பேஸ் வந்து எனக்கு 3 வேணும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நேவிகேஷன், ஆர்டிகல்ஸ் டிஸ்பிளே ஆகணும், அண்ட் தென் ஆட்ஸ், and again nav, a footer, and then footer. ஓகேங்களா. ஸோ நேவிகேஷன், ஆர்டிகல் அண்ட் ஆட்ஸ், அண்ட் திருப்பி எனக்கு நேவிகேஷன் வந்து காலம் வைஸ்ல இருக்கும், தட் இஸ் ரோ வைஸ்ல இன்னொரு நேவிகேஷன்ஸ் வேணும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபூட்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் அப் கிரியேட்டட். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும், ஸோ காலம் கிரியேட் பண்ணியாச்சு, காலம் வந்து கிரிட் டெம்ப்ளேட் காலம்ஸ் போட்டாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன வேணும், வாட் we need a width, கரெக்ட்டுங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கிரிட் டெம்ப்ளேட்ஸ் ரோ. கிரிட் டெம்ப்ளேட் ரோஸ்ல ஐ ஹாவ், ஸோ எத்தனை ரோ இருக்குமா இந்த இதுல எக்ஸாம்பிள்ல, எத்தனை ரோஸ் இருக்கு கைஸ். ஸோ நீங்க காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கீங்க, இதுல எத்தனை ரோஸ் இருக்கு இந்த கிரிட் டெம்ப்ளேட் ஏரியால, எத்தனை ரோஸ் இருக்கு. 3, குட். ஸோ 3 ரோஸ் இருக்கு. அப்ப 3 ரோஸ்க்குமே ஐ வாண்ட் டு கிவ் சம் பிக்சல் வேல்யூ. ஸோ ஒரு டிஃபரன்ஷியேஷனுக்காக, ஸோ ஹெட்டருக்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 100 or 80 பிக்சல்ஸ்குள்ள நம்மளுக்கு இருந்தா போதும். பட் இஃப் யூ டாக் அபவுட் திஸ் ஆர்டிக்கலுக்கு டெஃபினட்டா அதிகமான ஒரு ஸ்பேஸ் தேவைப்படும், ரைட்டா. அண்ட் ஃபூட்டருக்கு அகெயின் வெரி லெஸ். ஸோ நான் என்ன பண்றேன்னா, ஸோ என்னோட கிரிட் டெம்ப்ளேட் ரோஸ்க்கு 80 பிக்சல்ஸ் கொடுத்துக்கிறேன், and I'm using 1FR. So 1FR பார்த்தோம் இல்லையா previously last class, and 70 pixels. ஓகேங்களா. ஃபூட்டருக்கு 70 pixels and this one 1FR, and for the header it is 80 pixels. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா grid template columns. So grid template columnsல என்ன பண்ணலாம், so columnக்கு என்னென்ன spaces வேணும். So here I need a 20% for my navigation. So navigationக்கு 20% வேணும், and then 1FR again for the article site, and 15%. ஓகேங்களா. ஸோ தென் கேப்ஸ் எல்லாமே அதர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே அடிஷ்னல்ஸ் தான். ஸோ எனக்கு ரோக்கு கேப் வேணும், கிரிட் ரோ கேப் 10 pixels, and then grid column gap again 10 pixels. And height வந்து பாத்தீங்கன்னா I need the height of VH. Viewport heightல வந்து எனக்கு width வேணும். It is not a normal thing. ஓகேங்களா. நார்மல் பிக்சல் வேல்யூஸ் எனக்கு வேண்டாம். I'm going to give a viewport height of 100, and margin I don't want any margin, so I'm just giving a 0 pixels. ஓகேங்களா. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்க என்னது, பாடி எலிமெண்ட்டுக்கு நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே. ஸோ த நெக்ஸ்ட் இஸ் என்னோட எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் ஹெட், ஆர்டிகல். ஸோ அதுக்கு நான் கிரியேட் பண்ண போறேன். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் அ header elements, footer, an article, and for navigation, and for DAV container. ஓகேங்களா. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா I need to give some values. So padding I will mention a 12 EM. ஓகேங்களா. So EM means we already discussed, right? So 12 into that is EM means நம்ம pixel valuesல எப்படி calculate பண்ணோம், 12 by 16, right? So அதோட that is particular value will be getting it as a pixels. Okay. So next வந்து background color, let me give this color. ஓகேங்களா. So next வந்து for each and every thing like ash ID எடுத்துக்கலாம், first ID எடுத்துக்கலாம், page header. Okay. So page header. So இந்த ஐடிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா
I'm going to set the grid area. Grid area னு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு. இந்த grid area ப்ராப்பர்ட்டில ஹெட்டருக்கு நான் அசைன் பண்றேன் அப்படின்றத கொடுக்கணும். And next அதே மாதிரி ஹேஷ் பேஜ் footer. ஓகேங்களா? பேஜ் footerக்கு again grid area. Again, I'm just giving as footer. And next, hash main article. So main article grid hyphen that is area article. And main that is navigation zone. So navigation. So main navigation கொடுத்தோமா? Okay, main navigation. Grid area of nav. And then வந்து பாத்தீங்கன்னா site ads. Ads கொடுத்தாச்சு. So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம்னா each and everything to grid area நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஏரியா வந்து எந்த பர்டிகுலர் நேம் கண்டெயின் பண்ணிருக்கு, அதுக்கு என்ன ஸ்பேஸ் வேணும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் ஸ்டார்ட் த லேஅவுட் ஆன் த ஸ்மால் டிவைஸ் வியூ போர்ட். ஒரு ஸ்மால் டிவைஸ் வியூ போர்ட்டுக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் இந்த வெப்சைட்டை. இட் இஸ் நாட் ஃபார் தி ஆல் தி டிவைசஸ், ஒன்லி ஃபார் த ஸ்மால் டிவைசஸ் மட்டும் நம்ம எப்படி பண்ணலாம். ஸோ எப்படி பண்ணணும்? ஸ்மால் டிவைசஸ் பண்ணணும்னா என்ன, தட் இஸ் query யூஸ் பண்ணணும். என்ன query யூஸ் பண்ணணும்? ஸ்டைல் ப்ராப்பர்ட்டில ஸோ நான் வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், பட் ஐ வாண்ட் டு மேக் திஸ் வெப்சைட் டு பி அப்பியர்ட் இன் ஒன்லி ஃபார் அ ஸ்மால் டிவைஸ். ஸோ எப்படி பண்ணலாம்? queries என்ன கொடுக்கலாம்? தட் இஸ் மெயினா என்ன அட்ரூல் யூஸ் பண்ணுவீங்க? Just think and tell me. You don't want to give a break points. Just அந்த query என்னவா இருக்கும், எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணுங்க. No idea? யாருக்குமே ஐடியா இல்லையா? Yes, Shashankan, yes, you are right. At media. ஓகேங்களா? ஸோ at mediaன்றதை யூஸ் பண்ணணும். At media. And then you need to mention it is for all. And then because எல்லா டிவைசஸ்க்குமே அப்ளை ஆகுற மாதிரி, it is not only for the screen devices. ஓகேங்களா? ஸோ maximum of width. So maximum width வந்து எவ்வளவு இருக்கணும்? அதுக்கு I'm giving like 575 pixels. Okay. And inside this, இங்க எப்படி இருக்கணும்ன்றதை நம்ம இங்க டிஃபைன் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நார்மல் அவுட்புட். அண்ட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is only for 575 pixels. Okay. So grid templates areas. So grid template areasல I want so previous என்ன நம்ம கொடுத்திருந்தோம் நார்மல் அவுட்புட்டுக்கு. So 3 headers எடுத்துக்கோம் and navigations in the second row ல வந்து navigation, articles and ads. But here I need only one header. Okay, because this is a mobile device right now. And then article. And then ads. And one more thing is footer. And next என்ன பண்ணோம்? அங்க பண்ண மாதிரி here also we need to add the grid template areas. Grid templates rows. கொடுத்துடலாம் first. And here I'm just giving 80 pixels because totally எத்தனை that is ஒன்னு விட்டுட்டோம் நினைக்கிறேன் on navigation. So navigation add பண்ணும். ads க்கு அப்புறம் நான் add பண்ணிக்கிறேன் nav.
Okay, so totally 5 rows I mentioned பண்ணனும். So 80 pixels 1 FR and 70 pixels for ads, and for navigation I need 1 FR, and then for this one footer 70 pixels. Okay, and again I need to mention the rows. ரோஸ்க்கு எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா 1 FR நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். Let's see the output. Wait a minute. Header. So where is the header? Header is collaborate action. So let's, as of now, remove this. So name எங்க mismatch ஆயிருக்கு. So page header, main article, page footer. Let me try with a pixel value. 1 minute. Ensure. Because I think it is a small mistake. Let me share this thing now. So in the மாதிரி நம்மளுக்கு appear ஆகும். I have changed the color also. Okay. So just the concept மட்டும் understand பண்ணிக்கோங்க, and then you can design the page. So இதுல எதனா doubts இருக்காமா உங்களுக்கு?
என்ன டவுட்ஸ் இருக்கா? As of now. So in the grid area property-ன்றது it is nothing but to specify the grid item size. So எவ்வளோ சைஸ் எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத கொடுத்துருவோம், வேற எதுவும் இல்லை. சரிங்களா? எனி டவுட்ஸ்? இதுல எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ இதை வச்சு ஈஸியா நம்ம கிரியேட் பண்ணலாமா? ஸோ லைக் can change the name and the other things here. Let's give something ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவே நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க, இல்ல we can take some other thing like education website, education site. Right. இந்த மாதிரி நீங்க எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துக்கலாம். நேவிகேஷன்ஸ்ல யூ கேன் கிவ் அ லிங்க்ஸ், ஏஹெச்ஆர்இஎஃப் லிங்க் கொடுத்துக்கலாம். ஆட்ஸ் எதனா ஸ்பெசிஃபை பண்ணா ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். இதுல வந்து ஆட்ஸ் மீன்ஸ் நீங்க எதனா நெட்ல இருந்து எடுத்து நீங்க யூ கேன் போஸ்ட் இட் ஹியர். ஃப்ரீ ரைட்ஸ் ரிசர்வ்ட். யூ கேன் டூ இட் லைக் திஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இங்க ஆட்ஸ் நீங்க போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளியரா? அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ இது வந்து 100% நீ மெஸ் பண்ணிக்கலாம். Okay, so this is how the page will be. And if example நம்ம இது செட் பண்ணிருந்தோம் இல்லையா, அதையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். So let me open this in Chrome. Specல போயிட்டு, so what is the value? 575 கொடுத்துருந்தோமா? என்ன வேல்யூ பிக் பண்ணுவோம்? மேக்ஸிமம் வித் ஆஃப் ஸோ உங்களோட தட் இஸ் அவுட்புட் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குமா? ஒரே சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹோம் அண்ட் கான்டாக்ட் இருக்கு. இங்க நீங்க எக்ஸ்ட்ரா வந்து யூ கேன் புட் த திங்ஸ் டவுன். ஓகேங்களா? ஹோம் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா கான்டாக்ட்ஸ் அண்ட் அதர் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். கிளியரம்மா? அண்ட் ஒன் மோர் திங், இந்த பிளேஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஒரு நிமிஷம். ஐ திங்க் ஹியர் இங்க இருக்கு பாருங்க, இந்த கிரிட் நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you can see the values here. ஓகேங்களா? டிஸ்பிளே கிரிட்னு காட்டும். ஸோ உங்களுக்கு அலைன் கண்டென்ட் எப்படி வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பெசிஃபை பண்ணி கொடுக்கும். ஓகேங்களா? ஸ்பேஸ் அரௌண்டா, ஸ்பேஸ் ஈவன்லி வேணுமா, இல்ல ஜஸ்டிஃபை கண்டென்ட் கொடுக்கணுமா? ஸோ எப்படி வந்து நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணுமோ யூ கேன் டூ இட் ஹியர் இட் செல்ஃப். ஸோ உங்களோட அவுட்புட்க்கு இங்கே நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். ஓகேங்களா? கிளியர் கைஸ்? எனி டவுட்ஸ்? இங்க பாத்தீங்களா ஜஸ்டிஃபை ஐட்டம் சென்டர்ஸ் கொடுத்தோம்னா எல்லா இதுவுமே வந்து உங்களுக்கு சென்டர்ல பிளேஸ் ஆகுது. ஸோ லைக் திஸ் யூ கேன் டூ இட். கிளியரா எல்லாருக்குமே? சிஎஸ்எஸ் கிரிட் டெம்ப்ளேட் ஏரியா கான்செப்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணி பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுச்சா? எனி டவுட்ஸ்? யாருக்கா எதனா டவுட்ஸ் இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? ஜஸ்ட் கிவ் தம்ஸ் அப் ஆர் சே எஸ் ஆர் நோ. ஓகே. ஸோ ஆக்சுவலி கைஸ் இதுதான் உங்களுக்கு லைக் ஈஸியான பார்ட். HTML, CSS, JS, jQuery வரைக்கும் இது இருக்கும். அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ். சரிங்களா? அதுக்கு நீங்க நிறைய வந்து லைக் கோ த்ரூ பண்ணணும். ஓகே. ஸோ லெட் மீ ஆல்சோ டூ ஒன் மோர் கோடிங். ஸோ நம்ம CSS ஃப்ளெக்ஸ் ஓரளவு உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும். தட் இஸ் ஈஸி கான்செப்ட். ஸோ நவ் வி வில் மூவ் ஆன் டு ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ். ஒரு ஸ்டாட்டிக் வெப் பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்றது? அண்ட் ஒன் மோர் திங், GitHub லிங்க்ல வந்து நீங்க இதை போஸ்ட் பண்ணுமா? எல்லாருக்கும் தெரியுமா GitHub எப்படி வந்து லிங்க் கிரியேட் பண்ணணும்ட்டு? ஆல்ரெடி தெரியுமா? எஸ் ஆர் நோ கைஸ்? ஆல்ரெடி லைக் GitHub லிங்க்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு தெரியுமா?
Yes, no. You can just put it in the chat box, guys. Because அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். பிகாஸ் நீங்க ஒவ்வொரு இதுவுமே வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட்டா நீங்க சென்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி a difficult டாஸ்க். ஓகேங்களா? உங்களோட கேப்ஸ்டோன் ப்ராஜெக்ட் பண்றப்பயும் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு லிங்க் மாதிரி கிரியேட் பண்ணணும் உங்க ப்ராஜெக்ட்டுக்கு. அந்த லிங்க் செலக்ட் பண்ணாலே ஐ ஆம் ஏபிள் டு see your வெப்சைட் வித்தவுட் எனி ஹோஸ்டிங் காஸ்ட். ஹோஸ்டிங் காஸ்ட் இல்லாமலே நீங்க அந்த மாதிரி பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் நான் ஒரு GitHub லிங்க் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன். ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இங்க போனீங்க அப்படின்னா ஸோ திஸ் இஸ் த வெப்சைட். லெட் மீ ஷேர் த வெப்சைட் லிங்க். இது சேஃப் தான், நாட் அ ப்ராப்ளம். நீங்க தட் இஸ் சைன் அப் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஒன்ஸ் நீங்க லாகின் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூ ஹாவ் டு சைன் அப் அண்ட் திஸ் GitHub அக்கௌண்ட். ஸோ அக்கௌண்ட்ல லாகின் பண்ணிட்டீங்க, சைன் அப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் என்ன கேட்கும்னா உங்களோட யூசர் நேம் என்ன கொடுக்க போறீங்க, பாஸ்வேர்ட் என்ன கொடுக்க போறீங்க, அண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் பசில்ஸ் வில் பி தேர். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் தட் you'll be able to log in into this GitHub account. Clear? So next, so once நம்ம create பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒரு new repository create பண்ணணும். Okay? So just go here, select this plus symbol and click on new repository அப்படின்னு ஒன்று create பண்ணணும். So example, I'm just giving a CSS grid. So இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா space accept பண்ணிக்காது. So let me give it a CSS grid and grid template. ஓகேங்களா? டெம்ப்ளேட் ஏரியா அப்படின்னு நான் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டேன். ஸோ இங்க டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குது. ஐம் நாட் கோயிங் டு கிவ் எனி டிஸ்கிரிப்ஷன் ஹியர். ஐம் நாட் கோயிங் டு ஆட் எனி ரீட்மி ஃபைல். ஸோ ஜஸ்ட் கிளிக் ஆன் கிரியேட் ரெபாசிட்டரி. ஸோ ஒன்ஸ் யூ டன் திஸ் இங்க ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குல்லமா, ஸோ வி நீட் டு ஃபாலோ திஸ். கிளியர்? ஹவு வி கேன் டூ திஸ்? ஜஸ்ட் கோ டு த that is Visual Studio Code and select new terminal. So inside this terminal, you need to, sorry, one more thing. நீங்க இந்த ப்ராசஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா you also need to install Git on your PC. இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் டிஃபரன்ஸ் சொல்லிடுறேன். ஸோ GitHubன்றது டு ஜஸ்ட் இஸ் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம். ஓகேங்களா? ஒரு ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்மா இதுல we can host our website. ஓகேங்களா? ஒரு கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ we can host our that is website. பட் Git அப்படின்னா என்னன்னா in IT industries, ஓகேங்களா? IT industries என்ன பண்ணுவாங்கன்னா if any modification has been done by any developer or tester, whoever it may be, ஓகேங்களா? So that will be viewable using this Git. ஸோ நம்ம வந்து ஒரு டீம் லீடர் இருக்காங்க அப்படின்னா டீம் மெம்பர்ஸ் என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிருக்காங்க, என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க, என்ன டெலீட் பண்ணிருக்காங்க, ஈச் அண்ட் எவ்ரி அப்டேட் என்ன டைம் பண்ணிருக்காங்கன்றது முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து இட் வில் பி வியூவிங் இட் யூசிங் திஸ் Git. ஓகேங்களா? ஸோ தட்ஸ் வை இங்க பாருங்க இட்ஸ் ஃப்ரீ அண்ட் ஓப்பன் சோர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் வெர்ஷன் கண்ட்ரோல். இது ஒண்ணுதான் வெர்ஷன் கண்ட்ரோலா அப்படின்னா இல்ல. We have different version control. So version control system like Git இருக்கு and Apache, Subversion, and there are so many. But mostly use பண்றது பாத்தீங்கன்னா this GitHub. That is Git use பண்ணிட்டு இருக்காங்க. And if we talk about GitHub ன்னு பாத்தீங்கன்னா is a platform and cloud-based services for software development and version control using Git, allowing a developer to store and manage their codes. Okay, so that is a main difference between a Git and GitHub. So let me, I already installed this. உங்களுக்கு link share பண்றேன். So இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து install பண்ணிக்கோங்க and then you can start the process. So once terminal போனதுக்கு அப்புறமா you need to select here. ஓகேங்களா? இந்த பட்டன் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா git bash ன்னு ஒன்று இருக்கு, அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, ஸோ இது கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் you need to initiate git init. Initialize பண்ணணும். So if you want to check what are the changes going on, you can click here, source control. 1 minute, guys. Okay, so once you click on this initialize, so இது என்னன்னு காட்டுது. So initialized empty git repository and empty git repository வந்து initialize பண்ணிருச்சு. So what is the next step? You can go and check here.
So in the steps follow பண்ணலாம், or else I'll be sharing the steps. I already have it on my system. Wait a minute. The steps நான் உங்களுக்கு send பண்ணிடுறேன். So let me share you the steps. So நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஸ்டெப்ஸை நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, let me also follow that. So first என்ன git init கொடுத்தாச்சு and git add. So நம்ம add பண்ண files எல்லாமே we're going to add it in the repository using a git. And next I'm going to commit. Commitனா என்ன அப்படின்னா this git add அப்படின்றது நம்மளோட files எல்லாமே அப்லோட் பண்ண போகுது git repositoryல. And git commitன்றது ஸோ commit கொடுக்குறோம். ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் first commit கொடுக்கறதுனால first commit மென்ஷன் பண்ணுவேன். If I'm going to insert some other files or CSSO or JSO, whatever the files I'm going to add. So next, I need to mention the text to be a git commit -m and second commit அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுவேன் டபுள் கோட்ஸ்ல. இது வந்து அலியாஸ் நேம் தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா git branch மெயின் பிரான்ச்ல ஆட் பண்ணும். கிட்ல இருக்கக்கூடிய மெயின் பிரான்ச்ல ஆட் பண்ணும். அண்ட் git remote add origin. I'm sorry. So in the place வந்து we need to copy this git remote add. So ஏன்னா இந்த பர்டிகுலர் லிங்க்ல தான் எனக்கு ஆட் ஆகணும் இல்லையா? ஸோ அதனால அந்த லிங்கை காப்பி பண்ணியாச்சு. We'll be uploading it here. And then git push. So not this one ma. So உங்களோட நீங்க கிரியேட் பண்ணிருக்க நியூ ரெபாஸ்ல இருக்கக்கூடிய git இருக்கு இல்லையா? அந்த பர்டிகுலர் லிங்கை தான் நீங்க இங்க பேஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, git ஸோ புஷ் பண்ணிருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ போயிட்டு செக் பண்ணலாம். ஸோ வெதர் we have all the files. ஓகே, இங்க பாத்தீங்களா எனக்கு ஒரு index.html ஃபைல் வந்து இங்க ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு. Whatever we have it in our local device, it is appearing in the git. Clear? So next வந்து என்ன பண்ணலாம்? I need to execute. அதாவது எனக்கு ஒரு particular link வேணும் இந்த ப்ராஜெக்ட். So go to the settings option, pages, and then இங்க none இருக்கு இல்லையா? அதுல போயிட்டு main and save கொடுங்க. We'll be getting a root. So document save பண்ணிக்கோங்க. So wait for some time. So இங்க உங்களுக்கு வந்து லிங்க் ஜென்ரேட் ஆகும். So we'll wait for some time. Okay. So இதுல என்ன டவுட்ஸ் இருக்காமா யாருக்காவது? As of now. என்னன்னா நான் CSS grid கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ கிரியேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா யூசிங் அ grid template ஏரியால and then I have explained you how you can import it in the GitHub using a Git platform. ஓகேங்களா? So this is the way you have to send me the link. So யாருமே வந்து ஸ்கிரீன்ஷாட் எனக்கு ஷேர் பண்ண வேணாம். You can share it in the உங்களுக்குன்னு ஒரு GitHubல ஒரு அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதில் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மேபி இப்போ நீங்க கிரியேட் பண்ண தட் இஸ் நீங்க எக்ஸ்டர்னல் சர்டிஃபிகேட் கிரியேட் பண்ணீங்க இல்லையா? ஸோ அதோட சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் அதர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க எல்லாம் பண்றது எல்லாமே ஒரு தட் இஸ் GitHub அக்கௌண்ட்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Let's check so whether it is working now. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு லிங்க் வந்துருச்சு. கிளிக் ஆன் திஸ் லிங்க் எனக்கு என்ன ஆகுது? எனக்கு அந்த கிரிட் டெம்ப்ளேட் வந்து கிரியேட் ஆயிடுது. நீங்க வேணா செலக்ட் பண்ணி பாருங்க. You'll be getting a grid template area. So எதனா doubts இருந்துச்சுன்னா you can ask me. I'll give you some 1 minute of time. You can ask me the question if you have.
அதே மாதிரி நான் ஜாயினிங் லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேமா. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஃபார் ஏஐ ஹார்னஸ் ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா? ஹார்னஸ் த பவர் ஆஃப் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா 11 to 12 வரைக்கும் இருக்கும் டுடே. ஓகேங்களா? அண்ட் தென் ஐ வில் ஷேர் யூ த லிங்க் வித் யூ. ஓகேங்களா? எங்க ஜாயின் பண்ணுன்ற அந்த லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஸோ குவிக்கா ஜாயின் பண்றீங்க. ஏன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் அதனால பஃபர் ஆகுறதுனால சம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஜாயின் பிஃபோர் இட் செல்ஃப். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு 11 சாரி 10:50 எல்லாமே யூ ட்ரை டு லாகின். கிளியரா கைஸ்? ஸோ யார் யார் தட் இஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ ஸோ தே கேன் ஜாயின். அண்ட் ஆஃப்டர் 12 o'clock கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீங்க செஷனுக்கு திருப்பி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கிளியர்? ஸோ அது வரைக்கும் நான் போஸ்ட்பான் பண்ணிடுறேன் செஷன். மோஸ்ட்லி எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கல்ல? எஸ் ஆர் நோ? பட் ஒரு 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எனக்கு கைப்பிட்டினாங்க. ஸோ வாட் அபவுட் அதர்ஸ்? So only 3 students na we can continue the session. That's why I'm asking. So how many students? Shali and Vijay Lakshmi நீங்கள ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்க இல்லையா? Okay. Okay guys, no doubts right? யாருக்கும் doubts இல்லையா? ஒரு static page ஒன்னு create பண்ணிரலாம். The next we will create a static page. 1 minute. Okay guys, we can start now. ஸோ ஒரு ஸ்டாட்டிக் பேஜ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்? ஸோ யாராவது போர்ட்ஃபோலியோ ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ நான் ஸ்டெப்ஸ் சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லையா? கேட் அண்ட் கிட்டப் யூஸ் பண்ணி. ஸோ அதை தட் இஸ் அதை பேஸ் பண்ணி ஹவ் டு கிரியேட் அ கிட்டப் லிங்க். ஓகேங்களா? ஸோ இனிமேட் ஷேர் பண்றது வந்து கிட்டப் போஸ்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் யூ கேன் ஷேர் மீ த லிங்க் அல்ல. கிளியர் கைஸ் எவ்ரி ஒன்? எனி டவுட்ஸ்? எஸ் ஆர் நோ? ஜஸ்ட் கிவ் தம்ஸ் அப். லீவ்க்கு அப்புறம் எல்லாருமே ஒரு இதுல இருக்கீங்களா? தேங்க்யூ ஜெர்னியா, Vishali and Vijay Lakshmi, they are only answering. What about others? Kavin Alert, thank you. Okay, ஒரு basic site எப்படி create பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். Okay, let's do that. Static web page. நான் அது ஏன் உங்களுக்கு இவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னா, you will also get an opportunity for the static website creations. ஓகேங்களா? ஸோ அதனால இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவா லைக் மெஷர்மெண்ட் யூனிட்ஸ் அண்ட் மோர் லாஜிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் தான் நிறைய கேட்பாங்க இன்டர்வியூல. ஸோ ப்ளீஸ் ப்ராக்டிஸ் ஃபார் இட். ஓகே. ஸோ நவ் let me create a basic structure. So here I'm going to mention meta tag, meta name. So previous output la we didn't use this. So meta name and viewport எதுக்காக யூஸ் பண்றோம்? So if it is come to an responsive website, definitely we need to mention this, right? So already we discussed this. Device hyphen with device hyphen with. ஓகேங்களா?
So next, first body element இதை create பண்ணிடலாம். So body elementல என்னென்ன வேணும் அப்படின்றது. So here I'm going to use a physical tags. ஓகேங்களா? I'm not going to use a semantic elements create பண்ணல. Just physical tags மட்டும் create பண்றேன். DAV class is equals to header. Okay. And then header அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு row create பண்றேன். DIV class is equals to row. So இந்த rows குள்ள வந்து பாத்தீங்கன்னா multiple columns. Okay. Let's say for an example, I'm just giving as div class column 3 அப்படின்னு name கொடுத்துட்டேன். 3 means that is the size of it. And one more class name. So சில டைம் நம்ம class names வந்து different values இருக்கும். இது ஏன் நம்ம இந்த மாதிரி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா, இப்போ எக்ஸாம்பிள் காலம் 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். காலம் 3ல ஃபாண்ட் சைஸோ இல்ல ஒரு ஃபாண்ட் ஃபேமிலியோ மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். ஓகேங்களா? அது வந்து பர்டிகுலர் டிஏவி கண்டென்ட்ல அப்ளை ஆக போகுது. பட் மெனுன்ற கிளாஸ் வந்து நான் ஹெட்டர்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னா யூ கேன் யூஸ் போத் த கிளாஸ் இன் த சேம் டிஏவி கண்டெய்னர் இட்செல்ஃப். ஓகே. ஸோ இது நீங்க இண்டஸ்ட்ரி ஒன்ஸ் போயிட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி யூசிங் லைக் திஸ் ஃபேமிலி. ஓகேங்களா? அண்ட் சம்திங் கால்ட் அண்டர்ஸ்கோர்ஸ்ல கிரியேட் பண்ணுவீங்க. அண்டர்ஸ்கோர்ஸ் ஆல்சோ அதுவும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஐ நீட் ஒன் மோர் டிஏவி கண்டெய்னர். பட் இங்க வந்து காலம் வந்து எனக்கு 6 வேணும். 6 column spaces வேணும். And I don't want this menu here. And then let me copy this. So இங்க வந்து 3 இருக்கணும். But I need one more class called right. So நம்ம ஸ்டைல்ஸ்ல கிரியேட் பண்றப்ப you will understand so what it is. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த காலம் ரைட் நான் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, அங்க எனக்கு என்ன வேணும்னா அசைட் பார்ட். ஸோ அசைட் பார்ட்னா சம் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன் விச் இஸ் ஈஸிலி விசிபிள் டு த கஸ்டமர்ஸ் ஆர் த யூசர்ஸ். ஓகேங்களா? அதுக்காக தான் நம்ம வி ஆர் கிரியேட்டிங் திஸ் கிளாஸ் அசைட். And then finally I'm creating a footer. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட பேசிக் டெம்ப்ளேட். I didn't add any kind of information, just சில இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஹெட்டருக்கு வந்து ஐ நீட் heading EduNet Foundation. ஸோ அப்படின்ற ஒரு ஜஸ்ட் டெக்ஸ்ட் கொடுக்குறேன். அண்ட் இன்சைட் திஸ் column 3ல என்ன கொடுக்கலாம்? column 3 மெனுல ஜஸ்ட் மெனு டீடைல்ஸ் லைக் அன்ஆர்டர் லிஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். அதில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ். contacts, program and impacts. And இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so I'm just creating a about. So about ஓட details. ஓகேங்களா? Let me give it as about and paragraph. Paragraph we can get it from online. Let me copy this paragraph. ஓகேங்களா? And then after this DAV container ஒரு ஹெட்டிங் ஒரு இது எல்லாமே நான் வந்து என்னன்னு கொடுத்துட்டு காலம் 6ல கொடுத்துருக்கேன். பட் காலம் அசைட்ல எனக்கு என்ன வேணும்? ஐ நீட் சம் திங் ஹெட்டிங் H2 கொடுத்துக்கிறேன் அண்ட் ஒர்க் டீடைல்ஸ். I need one paragraph. Let me mention the paragraph. And here like this, I've given some text. So now இப்போ நம்ம லைக் பாடி எலிமெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன வேணும் அப்படின்றது ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டோம், ரைட்டா? ஸோ நவ் வி நீட் டு மென்ஷன் த ஸ்டைல் எலிமெண்ட்ஸ்ல என்னென்ன நம்ம ஸ்டைல்ஸ் கொடுக்க போறோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு அப்பியர் ஆகும், ரைட்டா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ பாக்ஸ் சைசிங்ஸ் டு பி. ஸோ யூனிவர்சல் செலக்டார்ல பாக்ஸ் சைசிங்
border box. And then row கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? Dot class name வந்து row. And here I'm using a pseudo element. Pseudo elementsல afterன்றது யூஸ் பண்றேன். Content வந்து empty-ஆ இருக்கணும். After the row. Rowக்கு அப்புறம் எனக்கு எப்படி இருக்கணும்? Empty இருக்கணும். And then clear both sides. Display block. சரிங்களா? And then இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா attributes யூஸ் பண்ண போறேன். Like கிளாஸ்ல ஸ்பெசிஃபிக்கா ஃபார் ஆல் த கிளாஸஸ் ஓகேங்களா? எல்லா கிளாஸஸ்க்குமே காலம் வந்து நம்ம 3 and 6 கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸஸ்க்கு எல்லாமே எனக்கு எப்படி ஸ்பெசிஃபை ஆகணும்னா float should be left. Okay, and the padding is going to be a 15 pixels. Yeah. And for HTML, so என்ன kind of font size or font family கொடுக்குறீங்களா? You can mention that. So I'm just giving a font family to be, let me try. The font family கொடுத்துட்டேன். And header. So header னு ஒரு class கொடுத்தோம் இல்லையா? So அந்த classக்கு I'm giving some background color. Let me give it in the hexadecimal values. நம்ம different waysல வந்து நம்ம color name கொடுக்கலாம். Direct color names or hexa codes or RGB or HSM. ஓகேங்களா? So இதுல எந்த வேல்யூ வேணா கொடுக்கலாம். Hexa code means எத்தனை numbers நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணோம். Example, if it is going to be black. Black means நம்ம totally 6 zeros கொடுப்போம். So instead of giving a 6 zeros, we can break it as a 3 zeros. 3 zeros மட்டும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணலாம். பட் நான் இங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ADT 8E6. Okay. And next is color. I need it white color. So இந்த மாதிரி white ன்னு கொடுக்கலாம், இல்ல #FFF ன்னு கொடுக்கலாம். Padding. So the space between the content and the border, it's going to be a 15 pixels. And dot menu, unordered list. So unordered listல வந்து default-ஆவே நம்மளுக்கு என்ன வரும்? That is bullet points or numbers-ல நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபை ஆகும். ரைட்டா? ஆனா unordered listல bullet points-ல இருக்கும். That is a disk-ல இருக்கும், default disk. So அதை ரிமூவ் பண்றதுக்கு list style type is none ன்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? These are the very mostly used one. ஓகேங்களா? நீங்க ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா லிஸ்ட் ஸ்டைல் டைப் வந்து நீங்க none தான் கொடுப்பீங்க. And text decoration வந்து none ன்னு கொடுப்பீங்க. For எதுக்கு? Anchor link. So margin, it's going to be 0 and padding also 0. Okay, and then dot menu, list of elements. Padding la pathina pixels, margin bottom, and bottoms la mattum enakku that is line venum, list of elements la. So nalla margin bottom 7 pixels koduthachu. And background color giving as #FFD 580. Color again I need white. Box shadows வேணும்னா நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். So text shadow மாதிரி தான் box shadowவும் அதுல நீங்க values கொடுத்துக்கலாம். So first one is 0 and again 1 pixels கொடுக்குறேன் and 3 pixels for spreading. And then RGBA. RGBA A means opacity. So நம்ம ஒரு ரெட் கொடுக்குறோம், ரெட் வந்து ஆன்ல இருக்கு 55 இல்லைன்னா A வந்து கொடுத்தீங்க 0 to 1 ஒரு 0.5 கொடுக்குறீங்கன்னா அது மைல்டா காட்டும். So it will not be in a red color, that will turns into a pink color. ஓகேங்களா? So here I'm just giving a value 0, 0, 1.2. I'm adding one more color.
Okay, so this is done. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா hover. So the hover பண்றப்ப இப்படி பண்ணலாம். So like hover பண்றப்போ dot menu. So menu hover பண்றப்போ that is list of elements. You're hovering it. So what it will be, the background color is changing. That's it. So for that, I'm using hash FF. Okay, so pink color. And again for the aside, let me copy this. The values not to change connect now. And I want this to be text align center. Background color change connect now. Then we want this margin bottom. And then font size. If you want, you can also specify the font size. That's going to be a 14 pixels. Okay. So 0 to 1 தான் அதோட range. So 0.12 கொடுத்தாச்சு. So next, that is footer. So footer எப்படி create பண்ணலாம்? So again, அதுக்கு certain இது கொடுக்கணும். Just copying this. I don't want a shadow and all. So let me give it as a background color. எல்லாத்துக்குமே நார்மலா நீங்க பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இப்போ இங்க இண்டஸ்ட்ரி சைட்ஸ்ல எப்படி இருக்கும்னா அவங்களே வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கொடுத்துருவாங்கம்மா. ஸோ யூ ஹாவ் டு டிசைன் அக்கார்டிங்லி. ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த கன்ஸ்ட்ரெயின் யூ நீட் டு கிரியேட். Center. Okay, so like this we have created a footer. So the next part is for desktop. For desktop mode எப்படி நம்ம இது பண்ணோம். So as of now, we have designed desktop. So the normal general நம்ம ஒரு pixel valuesல that is widthல வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணல. So எல்லா width and heightலயுமே வந்து the same properties and the value will appear. But for a desktop mode, I'm changing it. If it is going to be the column 1, column valuesல என்ன கொடுத்திருந்தோம்? Where it is for எல்லா columnsக்குமே பாத்தீங்கன்னா float left and 15 pixels இருக்கணும். So first column 1. Column 1 வந்து எப்படி இருக்குன்னா with it's going to be some 8.33%. And for column 2, it is going to be the width of. So that is double double the time பண்ணீங்க அப்படின்னா you will be getting this value, right? So let me give this. இந்த மாதிரி ஒரு மல்டிபிள் டைம்ஸ் காப்பி பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் இது மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 16 இது பண்ணீங்கன்னா இட் அரவுண்ட் சம் 25%. And this is for 4, 33.33%. And this is for column 5, 41.66%. And here I'm just giving us 50%. Column 7, column 8, column 9, and 10. Seven வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா there's going to be 58.5%.
33. This is going to be 66. And column 9, you can consider as 75 percentage. So, let me double the time. And for the column 10, it is going to be 83.33 percentage. It's for column 12. 91.66 percentage. And then for here, it is going to be 100. Create பண்ணியாச்சு. So, இப்போ media வந்து apply பண்ணலாம் for different columns specify பண்ணிட்டோமா. So, at media only screen, only for screen. And maximum width of, I'm just giving as 768 pixels. And again, the class for all, the column of, for all the columns. So with this going to be what? 100 percentage. That's all we have done. There is some mistake here. Let me check 1 minute. So I'm just checking the output, guys. Give me a second. So there is some class name mismatching. Let me share the screen. I think, yeah, this is how it will be displayed. Okay. So this is a foundation, EduNet foundation and home contact and program and about, and some work details will be here. And here you can see if you want to, you can also resize the browser. So how it is going to display. Let me also do that. So here you can see in the 576 pixel. Okay. So maximum of 768 pixel. 1 minute.
768 pixels. Till 768 pixels வரைக்கும் நமக்கு எப்படி இருக்கு ப்ராப்பரா வித் வந்து 100%ல இருக்கும் ஓகேங்களா. யூ செக் இட் இன் த மொபைல் டிவைசஸ் இட் வில் பி ஒர்க்கிங். ஸோ என்ன எல்லா ஈச் அண்ட் எவ்ரி காலம்ஸ்மே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கு ஒவ்வொரு இதுவுமே பாத்தீங்கன்னா வித் 100% எடுத்திருக்கு. பட் ப்ரீவியஸா நம்ம நார்மல் அந்த கிளாஸோட காலம்ஸ் எவ்வளவு கொடுத்துருந்தோம் ஃப்ளோட் லெஃப்ட்ல பட் பேடிங் வந்து 15 பிக்சல்ஸ். கிளியரமா? So we can also upload the same code in the GitHub. So இதே மாதிரி ஒரு சிம்பிள் பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணுங்க சரிங்களா. ஸோ ஒரு சிம்பிள் பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு ஜஸ்ட் அப்லோட் இட் இன் த GitHub. ஸோ மெயினாக போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ எல்லாருமே எனக்கு என்ன பண்ணா போர்ட்ஃபோலியோவை ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ணியாச்சு இல்லையா. ஸோ அதை எடுத்து GitHubல போஸ்ட் பண்ணி எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. கிளியர்? எனி டவுட்ஸ்? உங்களுக்கு சாம்பிள்ஸ் வேணும்னாலும் சொல்லுங்க. I can share it with you. Do you need any samples? Let me also show a samples here. So 1 minute. I have some samples. Let me show that. Okay, let me share my screen. So this is a sample portfolio. Okay, sample portfolio page. Next.html. சரிங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி லைக் யூ கேன் கிவ் your name and what is who you are. Example, freelance work பண்றீங்களா and icons you can specify like Twitter, Facebook, LinkedIn. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். and நீங்க வந்து ஹாம்பர்கர் மெனூஸ் மாதிரி இருக்கும். just click on about me. ஸோ இதில் வந்து உங்களோட பயோஸ் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். and then you can also your work about your work. Example, நான் இங்க ஒரு React.js project create பண்ணிருக்கேன். It's a very simple project. If I click on this link, so on the particular website open agra mari you can give. So this I didn't give, I think. நீங்க இங்க டைரக்டா நீங்க லிங்க்ஸ் எல்லாமே அப்லோட் பண்ணிக்கிற மாதிரி you can do it. And for the again for the contact to reach out to me, so what is a phone number, mail ID, you can specify like this. சரிங்களா. இதுதான் ஒரு சிம்பிள் போர்ட்ஃபோலியோ. இந்த மாதிரி நீங்க போர்ட்ஃபோலியோஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் சம் டைனமிக், கொஞ்சம் டைனமிக்கா ஒரு இன்ட்ராக்டிவா இருக்க மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். கிளியரமா? எனி டவுட்ஸ் ஆஸ் ஆஃப் நவ்? ஒரு கண்டிப்பா எல்லாருமே வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் தட் இஸ் உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ எல்லாருமே கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். ரெஸ்யூமே நீங்க எப்படி கிரியேட் பண்ணிருக்கணும் அதே மாதிரியே உங்க ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். அந்த ப்ராஜெக்ட்ல யூ நீட் டு மென்ஷன் லைக் திஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் HTML and CSS கான்செப்ட் இருக்கு அப்படின்னா அதுல என்னென்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ணிருக்கீங்க. இட் ஷுட் பி a big ப்ராஜெக்ட்ஸ். மீடியா queries யூஸ் பண்ணி தான் நீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ரெஸ்பான்சிவ் வெப்சைட். CSS கிரிட்டுக்கு CSS ஃபிளெக்ஸி யூஸ் பண்ணி அமேசான் அண்ட் ஒன் மோர் திங் வாட் இஸ் தட் ஃபிளிப்கார்ட் இந்த வெப்சைட் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. அண்ட் அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் அண்ட் அதர் கைண்ட் ஆஃப் உங்களோட பர்டிகுலர் யூனிவர்சிட்டி இருக்கும் இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் வெப்சைட்டோட தட் இஸ் யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணலாம் யூசிங் HTML and CSS and JS. நீங்க வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் ப்ராஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு பட் யூ ஷுட் நோ த கோட். ஸோ என்ன ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருக்கு, அது என்ன வேல்யூ நம்ம கொடுத்துருக்கோம், எதனால கொடுத்துருக்கோன்றத யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். கிளியரா எல்லாருக்குமே? கேன் வி ஜம்ப் இன் டு த ஜாவாஸ்கிரிப்ட் கான்செப்ட்? எவ்ரிஒன் இஸ் கிளியர் வித் திஸ்? எஸ் ஆர் நோ? ஸோ 11 o'clock உங்களுக்கு அந்த தட் இஸ் ஏ ஹார்னஸ் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அந்த ஒர்க் ஷாப் இருக்கு. ஸோ யூ கேன் ஜாயின் அட் த டைம். ஸோ ஐல் பி ஷேரிங் த லிங்க் லேட்டர். ஒரு 10:50க்கு I'll be sending it to you. Clear? Any doubts as of now? எந்த மாதிரி இருக்கும், எதனா questions இருந்துச்சுன்னா நீங்க கேட்கலாம் guys.
எந்த டவுட்மே இல்லையா இருக்கும்? Can I get some response from you guys? Yes or no? Or we can continue with the next thing. So JS போலாமா? Are you confident? எல்லாருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா? HTML and CSSல பேஜஸ் கிரியேட் பண்ண முடியும், லிங்க் அப்லோட் பண்ண முடியும்னு. Guys, it is not only like just learning. So learning நம்ம காலேஜ்லயே லேர்ன் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So it is for your career purpose. நெக்ஸ்ட் என்ன ஒரு கெரியர் போகணுமோ அதுக்கான ஒரு கோர்ஸ் தான் இந்த கோர்ஸ். ஓகேங்களா? ஜஸ்ட் யூட்டிலைஸ் த கோர்ஸ். உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்துச்சாலும் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ. தினந்து கிளியர்? ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த JS. சாரி, ஸ்கிரீன் ஷேர். So after 12 o'clock, once the program complete ஆனா 12 o'clock join பண்ணிடுங்க செஷனுக்கு. ஓகே ஓகே. நவ் JS ஃப்ரண்ட் எண்ட் கத்துக்க எவ்வளோ நேரம் ஆகும் மேம்? ஓகே, JS ஃப்ரண்ட் எண்ட் கத்துக்குவா. It is depend upon you, Nagarajan. Example, ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கோடிங்ஸ் கேட்பாங்க. எக்ஸாம்பிள், ஒரு பேலிண்ட்ரோமோ ஒரு ரிவர்ஸ் ஸ்ட்ரிங் பண்ணுங்க, இல்ல ஒரு ரிவர்ஸ் அரே பண்ணுங்க, இல்ல லைக் எனக்கு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சிம்பிள் கோட்ஸ் வெபனோ சீரீஸ் ஃபேக்டோரியல் இந்த மாதிரிலாம் கூட கேட்பாங்க ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ஸ்ல. ஓகே, ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ, ஃபங்க்ஷன்ஸ், அரேஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரிங், இதுல எப்படி நீங்க தட் இஸ் யூ ஹாவ் டு பிளே இன் தட் பர்டிகுலர் டாபிக்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ அப்படி இப்போ நீங்க பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும், வில் வி கெட் செலக்டட் இன் JS. JSல ஒரு ஜூனியருக்கு நீங்க செலக்ட் ஆகணும். பட் வென் இட் கம்ஸ் டு அ சீனியர் லெவல் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஒரு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேஜ் உங்களுக்கு கிரியேட் பண்ண சொல்லுவாங்க. வித் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கும் டாப்ல, அண்ட் சம் கைண்ட் ஆஃப் நேவிகேஷன்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள், ஒன்னு செலக்ட் பண்ணா சம்திங் இஸ் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம். இது DSA கான்செப்ட் வருமா? எஸ், வி கேன் ஆல்சோ சே தட். பட் உங்களுக்கு வந்து அதுக்கு செப்பரேட்டா ஒரு பூட் கேம்ப் இருக்குமா? ஓகேங்களா? நாட் ஹியர், பட் ப்ரீவியஸா நாங்க செட் பண்ணோம், பட் தென் வி ரிமூவ். ஓகேங்களா? DSA வந்து கான்செப்ட் அது வந்து நம்ம CMM லெவல் ஆஃப் கம்பெனிஸ் பொறுத்து இருக்கு. ஓகேங்களா? இட் இஸ் கோயிங் டு பி கூகுள் ஆர் சம்திங் விச் இஸ் சோ பிராண்டட். அவங்க எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அல்காரிதம்ஸ், லாஜிக்ஸ், டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் எடுப்பாங்க. பட் நார்மல் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் எல்லாமே they will be working or asking the questions from a very basics logics எதிர்பார்ப்பாங்க. சிம்பிள் லாஜிக்ஸ், தட்ஸ் இட். கிளியரா? பட் ஃப்ரண்ட் எண்டுக்கு எவ்வளோ நீங்க கத்துக்கணும் அப்படின்னு டைம் எடுக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நீங்க இங்க லேர்ன் பண்ற அந்த கோர்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. ஓகேங்களா? அண்ட் ஆன்லைன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய சம் வெப்சைட்ஸ், லெட் மீ ஆல்சோ ஷோ யூ. சில வெப்சைட்ஸ் இருக்கு லைக் கோட் பைட்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த கோட் பைட்ல இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் எடுத்துக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் இங்க போய் செலக்ட் பண்றேன். இங்க பாத்தீங்களா நிறைய வந்து சேலஞ்சஸ் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஈஸின்னு கொடுக்குற ஃபர்ஸ்ட் இது எல்லாமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் இங்க பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டோரியல். ஸோ பிகின் தி சேலஞ்சஸ், மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் வந்து 10 எடுக்கணும்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ என்னன்னா உங்களுக்கு தட் இஸ் உங்களோட ஸ்க்ரீன்ல யூ கேன் சி த ஃபங்க்ஷனோட நேம், அவுட்புட்ல என்ன பிரிண்ட் ஆகணும் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. பட் the only important thing is you need to code here. லாஜிக் எழுத தெரியணும். ஓகேங்களா? கீப் திஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால் ஹியர்னு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இங்க மட்டும் நீங்க கோட் எழுதணும். என்ன கோட் அப்படின்னா, நீங்க கொடுக்குற இன்புட் வந்து 4, பட் அவுட்புட் 24 வரணும். அது மாதிரி 8ன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா 40,320 அப்படின்ற அவுட்புட் வரணும் ஃபேக்டோரியலுக்கு. அந்த லாஜிக்ஸ் எழுத தெரியணும். லெட் மீ ஆல்சோ ஷேர் திஸ் லிங்க். ஜஸ்ட் இப்பயே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க. ஓகேங்களா? அதே மாதிரி லைக் லீட் கோடுன்னு ஒரு வெப்சைட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே ப்ராப்ளம் சால்விங் தான். பட் இதுக்கு வந்து அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கணும். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுத்துக்குமே உங்களுக்கு கோட்ஸ் அப்பியர் ஆகும். ஸோ யூ கேன் யூஸ் திஸ் கோட் பைட் இஸ் எனஃப். அண்ட் ஒன் மோர் HTML CSS ஒரு வெப்சைட் இருக்கு. லெட் மீ செக் அண்ட் டெல் யூ. ஓகேங்களா? அதில் நிறைய ப்ராக்டிஸ் எக்ஸஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஃப்ரீ சேலஞ்சிங் வெப்சைட்ஸ் தான்.
But let me check. So in the particular website and proper ஞாபகம். So I'll be sharing it with you. Okay. So now let's get into let me open the folder, dummy folder. Okay, now so JS பார்க்கலாம். So first we'll get into this PPT. So front end development using JS. So already நான் இது சொன்னேன் இல்லையா என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்கும் அட்வான்ஸ்டு பேசிக்ஸ்ல. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும். அட்வான்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட்ஸ் இருக்கும். And basics of JavaScript. So JavaScript is a scripting language for creating a dynamic web page content. When like creates element for improving the site visitor interaction with the web page, such as drop down menus, animated graphics, and dynamic background colors. So now how does the JavaScript work? JavaScript is what is known as the client-side script, and most web applications such as search engine, because of the interaction between the user devices and a remote server. And software on the remote server sends information to the client, and the software on the client sides reads the information and render the web page on the screen. So this is the process how the JavaScript work. Okay, ஸோ எப்படி வந்து கிளைண்ட்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் ரிமோட் சர்வருக்கு போகுது அப்படின்னு அந்த ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்க பாருங்க இங்க ஒரு இமேஜ் இருக்கு. as you can see in the image, click on a button, click me event, then what it is appearing, some alert boxes appearing on the screen. So this is a simple example for JavaScript. ஓகேங்களா? So real time example, you can take a search engine for an example. So search in SEO அப்படின்னா என்னமா? Search engine optimization அப்படின்னா என்ன? You already know what is SEO. SEO னா யாருக்கா தெரியுமா? Search engine optimization. Okay, there are so much of important is there. Example, நான் already உங்களுக்கு ஒரு example சொல்லிருந்தேன் இல்லையா? So example, we can consider very basic thing. Like if you are using an that is you have an YouTube channel. A YouTube channel இருக்கு. So if you want to rank in the first, you are under some below 100, then what happens? You won't get that much of subscribers or whoever likes your video, right? So the same how in the SEO also we can take it a basic thing. In SEO, what happens? So we need to make each and everything like what should be your content, what should be your keyword, each and everything we can specify. That is a search engine optimizer will work on this, right? For இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா you have a job opportunity for like digital marketing and SEO. Okay. And how to use JavaScript and எப்படிலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ரியல் டைம்ல, ஸோ அதை பேஸ் பார்க்கலாம். என்னென்ன மாதிரி இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும்னு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். Give me 1 minute, guys.
So என்ன நாகராஜன் ஏதோ நோன் சொல்லிருக்கீங்களா? என்னது? Okay, let's start. So JSல type HTML. So basics first create பண்ணிக்கலாம். HTML and then head and then have a body element. Okay, so this is how the thing will be. So இப்போ நம்ம JavaScript include பண்ணோம் அப்படின்னா, so before that எப்படி வந்து like JS concept include பண்றது? First one, we should know what are the different way we can include the JS in HTML. Okay, so first one வந்து three ways இருக்கு. Okay, so one is the same thing. நம்ம CSS எப்படி பண்ணுவோம்? The same thing, inline and then internal and external. So இது எப்படி பண்ணலாம்? Inlineன்றது is a different concept. Dot style யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம். And internal அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா like internal will be using a inline. I'll tell you later. So internal வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, so we'll be importing using a this one script element. And external .js file import பண்ணலாம். ஓகேங்களா? So இப்போ இன்டர்னல்ல வந்து டூ வேஸ் பண்ணலாம். ஒன்னு வந்து ஹெட் எலிமெண்ட் ஆர் பாடி எலிமெண்ட், ரெண்டுத்துலயுமே நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இப்போ பாடி எலிமெண்ட் எடுத்துக்கலாம். I'm creating a variable a is equals to some 10. இது வந்து ஸ்கிரிப்ட் எலிமெண்ட் அப்படின்றத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ வேரியபிள் where is a keyword and a is a variable name and 10 is a value. ஓகேங்களா? ஸோ எக்ஸாம்பிள் if I want to get the output, ஸோ எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுவோம்? document is an object and write is a method. இந்த மெத்தட்ல a என்ற வேல்யூ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா you will be getting a value 10. Clear? So variable is a keyword, a is a variable name and 10 is a value. Document is an object. So document object la multiple methods irukku. So to write a output, so I need some write method. Clear? So let's see the output. Here you can see the value of what? 10. So you can also specify this example in this head element. Till you will be getting a same output. And if I'm just copying this, I'm creating a new file. ஓகேங்களா? ஒரு நியூ ஃபைல் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். script.js. இதுல வந்து இதை பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன். So now you need to link this. ஓகேங்களா? ரெண்டு ஃபைலுமே லிங்க் பண்ணணும். ஸோ லிங்க் பண்றதுக்கு I need a script element. But in CSS, what we will use a link tag. அதுல வந்து closing tags கிடையாது. Script elementsல we are having a closing tags. Okay. So இதுல வந்து src, what's the file name? script.js அப்படின்ற ஃபைலை ஆட் பண்ணியாச்சு. Okay. So like this, we will be using it as an external file. Okay, clear? எல்லாருக்கும் clear-ஆ? So எப்படி வந்து நம்ம import பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Any doubts? Just give thumbs up so that we can move on to the next one. நீங்க ரியல் டைம் கிரியேட் பண்றப்போ எப்பவுமே எக்ஸ்டர்னல் JS கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைல். ஓகே. Now let me ask you some interview questions. Okay. So நம்ம வந்து like variable keyword யூஸ் பண்றோம். ஓகேங்களா? Variable keyword a is equals to 10. I need to use a script element. ஓகேங்களா? Script element யூஸ் பண்ணியாச்சு. So you need to tell me the answer. So console.log வந்து it is for a debugging purpose க்கு நம்ம யூஸ் பண்றோம். Debugging means we can check what exact error we are getting for the code. ஓகேங்களா? So
So that is why we are going for this console.log. Here I am giving a value of A. Next, variable A is equals to 11. So this is called as a what? Redeclaration. So what will be the value? Output என்னவா இருக்குமா இதுக்கு? So variable 10 கொடுத்திருக்கேன். Variable A is equal to 11 கொடுத்திருக்கேன். Redeclare பண்ணிருக்கேன். So A வருமா இல்ல 11 வருமா output? So yes, you are right. It is going to be a 11. So output என்னவா இருக்கும்? So console என்ன வந்திருக்கு output? It is going to be 11. So next step, if I'm trying to do this is called as the reassignment. So what will be the output? So இதுக்கு என்ன output வரும்? Reassignment பண்ணிருக்கேன். So this is an interview question. What is the difference between variable, let and const? So இப்போ என்ன output வரும்? 11 வருமா இல்ல 20 வருமா? 30 period 20. What about others? Okay. Shravani also 20. Okay, great. So we'll be getting a value to be what? 20. Because variable keyword it will accept both declaration and reassignment. Clear? And next, if I'm changing this to be a let keyword, so let in or keyword இருக்கு. I'm trying to use this to be a let. So now, what will be the value? Value என்ன வரும்? Let keyword அதே same. A is equal to 10 கொடுத்திருக்கேன் and let A is equal to 11. Redeclaration கொடுத்திருக்கேன். So what will be the outputs? Narendran 11. And what about others? Okay, 11 சொல்லிருக்கீங்களா? Okay, let's check the output. என்னன்னு காட்டுது? So, uncaught syntax error because redeclaration of let A is not possible. என்ன பண்ண முடியாது? Let keywordல we cannot redeclare the values. Okay, now இப்ப answer சொல்லுங்க. இப்ப புரிஞ்சுச்சா? Redeclaration is not possible in the let keyword. Okay. So now, so the command line நீங்க command lines வந்து #star கொடுத்துக்கலாம். So if suppose I'm removing this, and what is the value now? So this is called as a reassignment, right? This is the reassignment. So what will be the value now? So இப்ப என்ன value இருக்கும்? Redeclaration not possible, but நான் reassign பண்ணிருக்கேன். Any guesses? Again 11. Good, good. So for this one, in a let keyword, a redeclaration is not possible and reassignment is possible here. Okay, clear? That is a let keyword. And one more, a const. So const நான் திருப்பி const use பண்றேன். So what will be the output mark for this one? Let me give it as 23. Okay, ங்களா? So the error காட்டுமா இல்ல output display ஆகுமா? Yes, right. So it will show an error. Why? Because in the redeclaration and reassignment is not possible. ரெண்டுமே possible கிடையாது. Clear? Okay, next we will see about a different data types. So என்னென்ன different data types இருக்கு அதை நம்ம எப்படி upload பண்ணலாம்? ஓகேங்களா? We'll see that. So this is how the variable keywords are. ஓகேங்களா? Keyword என்ன? Variable, let and const. Scope வந்து பாத்தீங்கன்னா global and local.
பட் லெட்டுக்கும் கான்ஸ்டுக்கும் என்ன மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா பிளாக் லெவல் இன் த சென்ஸ் இப்போ ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்றீங்க கர்லி பிரேசஸ்க்குள்ள நீங்க டிக்ளேர் பண்றீங்க இல்லையா ஸோ தட் ஸ்பேஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ பிளாக் சரிங்களா அந்த பிளாக்ல நீங்க லெட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட் வில் பி வெரி கன்வீனியன்ட் ஃபார் யூ அண்ட் this redeclaration reassignment இங்க பாருங்க yes and yes this is for no and this is for yes reassignment is possible but constக்கு ரெண்டுமே possible கிடையாது and hoisting வந்து பாத்தீங்கன்னா yes with the default value without default value so anyone knows what is hoisting also an interview question hoisting கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா okay so hoisting means idea இருக்கா no right okay no issues so in the hoisting வந்து in a javascriptல we will be using some இப்போ example ஒரு வேரியபிள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா வேரியபிள் a or b whatever the variable and function declaration எடுத்துக்கலாம் function நீங்க declare பண்ண போறீங்க இல்லையா அந்த declarations or moved on the top of this code before the code execution முன்னாடி move ஆயிடும் so ஒரு pictureல நான் I can also show you so இது எதுக்காக மோஸ்ட்லி நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த ஹாய்ஸ்டிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can hide the function implementation further down in the file and let the reader focus on what the code is doing ஓகேங்களா ஸோ நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் ஹைட் பண்ணிட்டு ஸோ என்ன பர்டிகுலரா கோட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆக போகுது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஹோஸ்டிங் கான்செப்ட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகே ஸோ ஹோஸ்டிங்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இது ஹோஸ்டிங்ஸும் இருக்கு and this is how we'll be defining the data types and these are the different data types which we are going to see today the string number big integer boolean undefined num and symbol objects சரிங்களா so string means what ஸ்ட்ரிங்னா நீங்க லைக் ஜாவாலேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ மேக்ஸிமம் நீங்க ஜாவா படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா ஸோ ஜாவாலேயே யூ would have come across the string so string means a word ஒரு வேர்டை தான் நம்ம ஃபுல்லா கண்டெயின் பண்ணி will be showing it as an output right so let's see how we can work on this so now ஒரு 10:50க்கு I'll be sharing the link ma you can join in the that a workshop க்கு join பண்ணிக்கலாம் 1 minute so data type one by one பார்க்கலாம் first வந்து will go into boolean data types and நீங்க data types identify பண்ணாலும் yes Shalini is what's your doubt you raised your hand Shalini okay. so let's see நான் டாக்குமெண்ட்லயே நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஓகேங்களா டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட் ஆஃப் சம் நம்பர்ஸ் ஓகேங்களா ஒரு 12 கொடுக்குறேன் இந்த நம்பர் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி என்ன பர்டிகுலர் டேட்டா டைப் அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு we are having one function that is called as type of யூஸ் பண்ணி we can identify ஓகேங்களா if I give it like this you go and check இங்க பாத்தீங்களா என்ன டேட்டா டைப்னு காட்டுதா நம்பர் and if example I'm giving a string so string value கொடுக்குறேன் so it is a string let me give a break கொடுத்தாச்சு and then let me copy all this so இப்போ வந்து நம்ம numbers and string பார்த்துட்டோம் next data type வந்து example true or false so அந்த மாதிரி find பண்ணலாம் so let me give a true so true or false means it is going to be a boolean right and இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு answers நீங்க தான் சொல்லணும் so
நான் எந்த வேல்யூஸ்மே நான் ஏக்கு கொடுக்கல, பட் ஐம் ட்ரைங் டு பிரிண்ட் த வேல்யூ. ஸோ வாட் வில் பி த ஆன்சர் ஃபார் திஸ்? திஸ் ஆல்சோ அகைன் இன்டர்வியூ கொஸ்டின். டாக்குமெண்ட் டாட் ரைட்ல ஏன்னு மட்டும் நான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணிருக்கேன். என்ன அவுட்புட்டா இருக்குமா? எனி ஒன் நோஸ்? நான் ஏ வந்து லைக் ஐ டென்ட் டிக்ளேர் இட். இல்ல ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு சம் வேல்யூ எதுவுமே நான் கொடுக்கல, ஜஸ்ட் ஏ மட்டும் கொடுக்குறேன். எஸ் எக்ஸாக்ட்லி யஷ்வின். So it is going to be a undefined because we didn't give any values, right? So that is also one of the data type. Okay, now you can see it is undefined. So next, ignore like interview question. So again, document dot write. Okay, now I'm giving a value. Example. Let me give it like this. So இதுக்கு என்ன output வரும்? Any idea? So இது எல்லாமே basic operators நீங்க ஜாவா இல்ல பைத்தான் படிச்சிருந்தீங்கன்னா கூட சேம் திங் இதே தான் வரும். But you know, the acceptation is different. So இதுக்கு என்ன output வரும், இதுக்கு என்ன output வரும்? So இது பாத்தீங்கன்னா number, இது வந்து string, இது வந்து number and இது வந்து string. So what will be the output? Okay, so for first one தானே சத்யபிரியா and Abhi ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. லைக் 2 string ன்னு கொடுத்துருக்கீங்கல்ல. This 2 string வந்து it is for first output or for the second output? So நான் மைனஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். First, okay, what is the output for the second one? மைனஸ் கொடுத்தனா என்ன ஆகும்? If it is going to be the subtraction operator, then what happens? What will be the output? This is definitely they will be asking in the interview, ma. Definitely an interview question. So minus or multiplication, let me also give the other values as well. No idea? சரி, அது இந்த நேம் கேள்விப்பட்டீங்களா? NAN அப்படின்னா என்ன? NAN நீங்க எக்ஸல் எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க நிறைய டைம். Like if you are doing it wrongly, it will be showing like NAN. What is NAN? For string. Okay. It's not a number, right? Right, Ashwin? Good. Good. So it is not a number. So the same thing. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பொறுத்த வரைக்கும் பிளஸ் சிக்னேச்சர் அப்படின்றது இட்ஸ் லைக் அ கன்காடினேட். கன்காடினேட்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல பிளஸ் சிம்பிள் இருந்தது ஜஸ்ட் டு ஆட் சம் திங்ஸ், 2 திங்ஸ் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இட் மே பி அ டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா டைப்ஸ்ல இருக்கும். நம்பர் அண்ட் ஸ்ட்ரிங் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் இஃப் யூ டாக் அபவுட் திஸ், there is other signature like asterisk or minus or divide. So it is not going to be a concatenation symbol. Okay, just an operator. So அதனால என்ன வரும் உங்களுக்கு அவுட்புட்? It is going to be a NaN, not an a number. ஓகேங்களா? கிளியரா? So now we will see one by one. So what are the other examples we have? So as of now, please be connected. Let me share you one link with you. So எல்லாருமே அந்த செஷன் ஒர்க் ஷாப் வந்து பாத்தீங்கன்னா it will be conducting from 11 to 12. 1 minute.
ஓகே கைஸ், நம்ம லிங்க் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஓகேங்களா? ஸோ 11 to 12 நீங்க ஒர்க் ஷாப் அட்டன் பண்ணணும் டெஃபினட்டா. ஸோ அட்டண்டன்ஸ் நோட் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணுங்க. அண்ட் யார் வாலண்டியர்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, நம்மளோட பேட்சஸ்ல எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அட்டன் பண்றாங்கன்னு யாராவது தட் இஸ் அட்டண்டன்ஸ் இது பண்ண முடியுமா, கால்குலேட் பண்ண பார்க்க முடியுமா? பட் ஐ திங்க் இட் வில் பி அ ஹெவி ஸ்ட்ரென்த். ஸோ யார் யார் அட்டன் பண்ண போறீங்கம்மா 11 o'clock ஒர்க் ஷாப்? ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரைஸ் மட்டும் பண்ணுங்க. இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் உங்களோட கெரியருக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் அது. இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த கோடிங், தட் இஸ் உங்களோட ஏஐ வந்து இட் இஸ் பூமிங் நவ், ரைட்? ஸோ அதனால அந்த பர்டிகுலர் இது லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா தான் இட் வில் பி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யூ. ஓகே, ஐ கேன் see some 11 hands. What about others? Totally 60 students are there. Vasant, Aparna, everyone is going to attend, right? So I'm going to share the link with you. Join the session at 11 and 12 o'clock wind up ஆகும். Then you can join again in the meetings. நம்மளோட செஷன்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க. அண்ட் 1 o'clock நான் உங்களுக்கு பிரேக் கொடுத்துட்றேன். கிளியர் அம்மா எவ்ரி ஒன்? Let me share the link with you. நான் லிங்க் ஷேர் பண்ணுமா, just give me 2 minutes. சரி, எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்களா? யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருக்கீங்களா சொல்லுங்க, நான் லிங்க் ஷேர் பண்றேன். யாராவது ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம இருக்கீங்களா ஏஐ ஒர்க் ஷாப்க்கு? இல்லைன்னா ஐ திங்க் ஐ டோன்ட் நோ வெதர் தே ஆர் ப்ரொவைடிங் அ சர்டிஃபிகேஷன் ஃபார் திஸ். நீங்களா இப்போ சர்டிஃபிகேஷன் ப்ரொவைட் பண்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நீங்க தட் இஸ் நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும்.
me share the link with you. Okay, guys, I'm just sharing it with you. WhatsApp chat, sorry, in the Teams the share பண்றேன். You can join this A workshop. So 12 o'clock எல்லாருமே ரிட்டன் நம்மளோட கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிடுங்க. ஓகே, கிளியரா? ஸோ நீங்க 11 o'clock ஜாயின் பண்ண போதும். ஓகே, I think the program has started, so you can join in that link. ஓகேங்களா? எல்லாம் ஜாயின் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க அந்த லிங்க்ல.
Guys, everyone, please join the AA workshop. Chernia, Amrish Kumar, Rahul, Raj, start பண்ணிட்டாங்க, join பண்ண ஆரம்பிச்சிடுங்க.